we discussed that the President of India can proclaim national emergency on the grounds of war, external aggression or internal armed rebellion. We also discussed the various changes made to the provisions related to national emergency through the 44th Constitutional Amendment Act. Okay. Next, the second type of emergency was called as constitutional emergency or state emergency. Okay. Now, this is also called as President's Rule, as I told you. The term President's Rule is not used anywhere in the Indian Constitution. Okay. And the difference is that national emergency can be imposed for the entire country or any part of the country, while state emergency can be imposed for a state. Oka rashtranikku amalu chestarandi state emergency ni. Okay. Adi first. Second, state emergency can be imposed whenever the president feels that constitutional governance cannot be carried on in a state. ఒక రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగబద్ధ పాలన కొనసాగే అవకాశం లేదని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అనిపించినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. అయితే we also discussed that the president's rule has its basis in Article 355 and Article 365. You have taken on those two articles, isn't it? ఏం చెప్తున్నాయి ఆర్టికల్స్ అనేది మీరు రాసుకున్నారు కదా. ఓకే. సో దీస్ టూ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ద బేసిస్ ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇన్ ఎ స్టేట్. ఓకే. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నెన్స్ అనేది స్టేట్లో క్యారీ ఆన్ కాకపోతే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. రైట్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ఎ స్టేట్? ఫస్ట్, when president's rule is imposed or constitutional emergency is imposed in a state, the first consequence, again, మీకు చెప్పాను కదా, ఏ ఎమర్జెన్సీ విధించినా కూడా ఇట్ బికమ్స్ ఏ యూనిటరీ సిస్టమ్, ఏకకేంద్ర వ్యవస్థగా మారిపోతుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ పవర్స్ వచ్చేస్తాయి, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి నార్మల్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్ కింద ఉన్న పవర్స్ అని కూడా సస్పెండ్ అయిపోతాయి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ అధికారాలు పెరిగిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే. దీన్ని యూనిటరీ సిస్టమ్ అని చెప్పి అంటారని చెప్పి అనుకున్నాం కదా, ఏకకేంద్ర వ్యవస్థ అని చెప్పి అంటారు దీన్ని. ఓకే. ఏకకేంద్ర వ్యవస్థ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ శక్తివంతంగా ఉంటుందండి, దాన్ని యూనిటరీ సిస్టమ్ అని చెప్పి అంటారనమాట. సో వెన్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ ఇస్ ఇంపోజ్డ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ the constitution converts itself into a unitary system. Okay. So here also the state government's powers will be suspended. Okay. First, when president's rule is imposed, the president of India can declare that all or any functions of the governor shall belong to him. అంటే ఎవరికి? ప్రెసిడెంట్కి. గవర్నర్కి సంబంధించిన అధికారాలు పూర్తిగా కానీ పాక్షికంగా కానీ తనకే చెందినట్టుగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించవచ్చు. గవర్నర్కి ఏమైనా పవర్స్ ఉంటాయా? గవర్నర్స్కి ఏమైనా పవర్స్ ఉన్నాయా? మన తమిళ సాయికి ఏమైనా పవర్స్ ఉన్నాయా? టెక్నికలీ ఆల్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ వెస్టెడ్ విత్ ద గవర్నర్. అయితే గవర్నర్ విల్ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. ఇప్పుడు ఏ గవర్నర్ పేరు మీద అయితే ఉండే అధికారాలన్నీ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పేరు మీదకి వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి ద స్టేట్ విల్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ నౌ బై ద ప్రెసిడెంట్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ President's rule. Okay. First change, the President of India can declare that all or any functions of the governor shall belong to him. Okay. Raskondi. Consequences of the imposition of President's rule. Consequences of the imposition of President's rule. Rashtrapati Palana Paryavasanalu. Consequences of the imposition of President's rule. రాష్ట్రపతి పాలన వల్ల పర్యవసానాలు. ఫస్ట్, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. ఓకే. ఫస్ట్, the governor, the president can declare that all the powers of the governor shall be exercised by him completely or partially.
షెల్ బి ఎక్సర్సైజ్డ్ బై హిమ్ కంప్లీట్లీ ఆర్ పార్షియలీ. ఫస్ట్ కాన్సిక్వెన్స్ తెలుగు రాసుకోండి మేడం. రాష్ట్రపతి గవర్నర్కు చెందిన అధికారాలు పూర్తిగా కానీ పాక్షికంగా కానీ తనకు చెందినట్లుగా ప్రకటించవచ్చును. పూర్తిగా కానీ పాక్షికంగా కానీ తనకు చెందినట్టుగా ప్రకటించవచ్చును. ఓకే. సెకండ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటంటే ద ప్రెసిడెంట్ షెల్ ఆల్సో కుడ్ ఆల్సో డిక్లేర్ దట్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ షెల్ బిలాంగ్ టు ద పార్లమెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అథారిటీ. రాష్ట్ర శాసనసభకి చెందిన అధికారాలు పార్లమెంట్కి చెందినట్లుగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించవచ్చు. ఇది ఏమవుతుంది అంటే నార్మల్గా స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి ఏమేమి పవర్స్ ఉంటాయండి, స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద చట్టాలు చేయొచ్చు కదా, ఆ పవర్ ఇప్పుడు పార్లమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇది కూడా లెజిస్లేటివ్ సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. లా మేకింగ్కి సంబంధించి కేంద్రానికి ఎక్కువ అధికారాలు వచ్చేస్తాయి. రైట్, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. ద ప్రెసిడెంట్ షెల్ డిక్లేర్ that the powers of the state legislature shall belong to the parliament. రాష్ట్రపతి ఒక ఉత్తర్వు ద్వారా రాష్ట్ర శాసనసభ అధికారాలు పార్లమెంటుకు చెందినట్లుగా ప్రకటించవచ్చును. ఓకే. అట్లాగే ఆ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఏ పబ్లిక్ ఫంక్షనరీ పవర్స్ని పూర్తిగా కానీ పాక్షికంగా కానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సస్పెండ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. సో వీళ్ళు ఇంక పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి డిక్లేర్ చేయొచ్చు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ డిక్లేర్ ద సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఎనీ functions performed by any office or agency under the state government except the powers of High Court. ఓకే. సో రాష్ట్ర హైకోర్టుని మినహాయించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఏ కార్యాలయం లేదా అధికారాలని రాష్ట్రపతి రద్దు చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, రాసుకోండి తెలుగు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఏ అధికారి లేదా కార్యాలయం అధికారాలన్నీ రాష్ట్రపతి రద్దు చేయవచ్చును. హైకోర్టు అధికారాలు మినహాయించి. హైకోర్టు అధికారాలని మినహాయించి. ఓకే, నెక్స్ట్ అట్లాగే ప్రతి స్టేట్కి కూడా ఒక స్టేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఉంటుందండి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ తనకి సంబంధించిన అన్ని రకాల రెవెన్యూస్ని ఈ ఫండ్లోనే వేస్తుందన్నమాట. స్టేట్ గవర్నమెంట్ తనకు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఎక్స్పెండిచర్స్కి డబ్బుల్ని ఈ స్టేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి తీసుకుంటుందన్నమాట. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్, ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆథరైజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్. ఓకే, నార్మల్గా స్టేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి డబ్బుల్ని విత్డ్రా చేసుకుని స్పెండ్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఎవరు ఆథరైజ్ చేయాలి? స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆథరైజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ ఆథరైజ్ ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ కూడా సెంటర్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతాయి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేతిలోకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్ నౌ కంట్రోల్ ద స్టేట్ ఫైనాన్స్,
President of India can now declare that the powers of state legislature will be exercised by Parliament. The President of India can assume completely the powers that belong to the governor for himself. Okay? So గవర్నర్ పేరు మీద మొత్తం అన్ని పరిపాలన అధికారాలు ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం రాష్ట్ర పరిపాలన అంతా కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ రూల్ ద స్టేట్ ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. The President of India can authorize, the President of India can authorize, the President of India can authorize expenditure, the President of India can authorize expenditure from the consolidated fund of the state, from the consolidated fund of the state. Rashtrapati రాష్ట్ర సంఘటిత నిధి నుంచి వ్యయాలను, రాష్ట్ర సంఘటిత నిధి నుంచి వ్యయాలను ఆమోదించవచ్చును. Okay. Thirdly, you know that the excuse me, President of India can dissolve the state legislative assembly and the state cabinet, okay, or subject them to suspended animation. Ante enti their actions can be suspended. Meer em cheyakaledu, meer atla quiet ga undandi, mee panlani mem chestam anochu annamata. Okay, this is called as suspended action or suspended animation. Okay, so the President of India can dissolve or suspend or subject it to suspended animation. Okay, please take down. The President of India can dissolve the state legislative assembly, or subject it to suspended animation. తెలుగు రాసుకోండి. రాష్ట్రపతి రాష్ట్ర శాసనసభను రద్దు చేయవచ్చును, లేదా సస్పెండెడ్ యానిమేషన్ రద్దు చేయవచ్చును, లేదా అసెంబ్లీ చర్యలను నిలువరించవచ్చు. ఓకే, దీన్ని తెలుగులో సుప్త చేతనావస్థ అనేదో అంటారు మేడం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, యాక్షన్ ఇంక లేకుండా దాన్ని నిలువరించవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఏం యాక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ what the President of India can do. So automatically ఎప్పుడైతే అసెంబ్లీని రద్దు చేస్తాడో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా రద్దు అయిపోతుందండి. ఓకే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా రద్దు అయిపోతుంది అన్నమాట ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అసెంబ్లీని రద్దు చేస్తాడు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్కి చెందిన అధికారాలు తనకు చెందినట్టుగా ప్రకటించవచ్చు. రాష్ట్ర శాసనసభ అధికారాలు పార్లమెంట్కి చెందినట్టుగా ప్రకటించవచ్చు. రాష్ట్ర సంఘటిత నిధిపై వ్యయాలని ఆమోదించవచ్చు. రాష్ట్ర శాసనసభని రద్దు చేయొచ్చు లేదా సుప్త చేతన అవస్థకి గురి చేయొచ్చు. 5. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఏ వ్యవస్థ అధికారాలనైనా కూడా పూర్తిగా కానీ పాక్షికంగా కానీ సస్పెండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా when president's rule is imposed can assume all or any of the functions of the governor. The President of India can declare that the powers of the state legislature shall be exercisable by Parliament. The President of India can authorize expenditure from the state consolidated fund. The President of India can suspend the functions of any public functionary under the state government. The President of India can suspend the state legislative assembly or subject it to suspended animation. These are the 5 consequences of the imposition of President's rule in a state. Can you now
make a distinction between national emergency and state emergency? ఏమేమి తేడాలు ఉంటాయి? నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ విధించినప్పుడు ఏం కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి, స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ విధించినప్పుడు ఏం కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి? ఆ తేడాలని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలరా? చెప్పండి. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ విధించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, ఫస్ట్, when national emergency is imposed, President of India can suspend fundamental rights. State emergency అప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద ఎట్లాంటి ప్రభావం ఉండదు. ఫస్ట్. సెకండ్, అదే ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఏమవుతాయి? మైనారిటీ ఏంటి సార్? సో ఎవరు నోట్స్ తీయలేదన్నమాట. ఇంటికి వెళ్ళాక అస్సలు తీయకండి. ఫస్ట్, when national emergency is imposed, the union gets the power to issue directions related to administration to the states. Okay, presidents will impose some directions ఏమి ఉండవండి. The President of India will directly take away all the administrative power from the governor. Okay. Second, when national emergency is imposed, the parliament automatically gets the power to make laws on subjects of the state list. When president's rule is imposed, the President of India has to authorize the parliament to make laws on subjects of the state list. President of India shall declare that the powers of the state legislature shall be exercisable by parliament. కాబట్టి President of India authorize చేయాలండి, అప్పుడు మాత్రమే పార్లమెంట్కి అధికారాలు వస్తాయన్నమాట. ఓకే. థర్డ్, when national emergency is imposed, the center can suspend financial transfers to the states. ఓకే. కానీ అట్లాంటిది ఏది కూడా ప్రెసిడెంట్ రూల్ అప్పుడు అవ్వదు. ప్రెసిడెంట్ రూల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్ ఆథరైజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్. ఓకే. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ప్రెసిడెంట్ రూల్కి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీకి, అవి మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. 5, when national emergency is imposed, there will not be any impact on the state legislature. Okay, but when president's rule is imposed, the president is empowered to abolish the state legislature as well. Okay, when national emergency is imposed, the parliament can extend the life or the term of Lok Sabha and state legislative assembly. But when president's rule is imposed, such power is not available with the parliament. 6, the maximum time period for which national emergency can be in force is indefinite. ఎంతకాలమైనా ఉండొచ్చు. But the maximum time period for president's rule is 3 years. Isn't it? ఇవి డిఫరెన్సెస్. ఇవి మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. ఓకే. నౌ యు నో దట్ the proclamation of constitutional emergency in a state will have to be approved by both the House of Parliament within 2 months. 2 నెలల లోపల పార్లమెంట్లోని ఉభయ సభల్లో ఈ ప్రొక్లమేషన్ని ఆమోదించవలసి ఉంటుంది. అలా ఆమోదించిన తర్వాత ఒక స్టేట్లో ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది? ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ 6 months. 6 months తర్వాత మళ్ళీ పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొందవలసి ఉంటుంది. ఇట్లా 6 నెలలకు ఒకసారి పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొంది ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఫర్ ఎ maximum period of 3 years. This, please take down. The proclamation of President's rule. The proclamation of President's rule. The proclamation of President's rule should be approved. Should be approved by Parliament within 2 months. Within 2 months. Once approved, once approved, once approved, it continues for 6 months. It continues for 6 months.
Once approved, it continues for 6 months. Securing Parliament's approval. Securing Parliament's approval once every 6 months. Once every 6 months, President's rule can extend. President's rule can extend for a maximum period of 3 years. President's rule can extend for a maximum period of 3 years. Okay? So this is the provision related to the continuance of President's rule. రాసుకోండి, తెలుగు రాసుకోండి. రాష్ట్రపతి పాలనకి సంబంధించిన ప్రకటనను పార్లమెంట్లోని ఉభయ సభల్లో రెండు నెలల్లోపు ఆమోదించవలెను. 2 నెలల్లోపు ఆమోదించవలెను. ఓకే, ఒకసారి ఆమోదం పొందిన తర్వాత రాష్ట్రపతి పాలన 6 నెలల వరకు కొనసాగును. 6 నెలల వరకు కొనసాగును. ఓకే, 6 నెలలకు ఒకసారి పార్లమెంట్ ఆమోదం పొందుతూ 6 నెలలకు ఒకసారి పార్లమెంట్ ఆమోదం పొందుతూ రాష్ట్రపతి పాలన గరిష్టంగా 3 సంవత్సరాల వరకు కొనసాగవచ్చును. 3 సంవత్సరాల వరకు కొనసాగవచ్చును. Okay, right. So this is about President's rule. Now, దీనికి ఒక చిన్న చేంజ్ 44th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేసిందనమాట. 44వ రాజ్యాంగ సవరణ ఈ కంటిన్యూయన్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్కి సంబంధించి ఒక చిన్న మార్పు చేసింది. అండ్ దాట్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అదేంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక స్టేట్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నెన్స్ క్యారీ ఆన్ కావట్లేదు అని అనిపించి ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇంపోజ్ చేస్తాడండి. అలా ఇంపోజ్ చేసిన తర్వాత పార్లమెంట్లోని 2 హౌసెస్లో దీన్ని ఎన్ని రోజుల ఆమోదించాలి? వితిన్ 2 months. సో ఒకసారి ఆమోదించిన తర్వాత ఇట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ 6 months. 6 months తర్వాత మళ్ళీ పార్లమెంట్లోని 2 సభల్లో ఆమోదించారు. సో ఇట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ అనదర్ 6 months. సో 1 year కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక స్టేట్లో ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే 2 other conditions షుడ్ బి ప్రజెంట్ అని 44th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చెప్తుందన్నమాట. ఏంటది? ఫస్ట్లీ ఏంటి సార్? కాదు, అది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీకి సార్. ప్రెసిడెంట్స్ రూల్కి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీకి అయిపోయింది, మీరు అది మర్చిపోండి. అది దానికి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వరకే గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 months to 1 month తగ్గించింది 44th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. దీనికి ఇవాళ కూడా 2 months ఉంది. ఇవాళ కూడా ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ని పార్లమెంట్ ఆమోదించాలి అంటే 2 months టైం ఉంది. సో ఒకసారి ఆమోదించిన తర్వాత ఇట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ 6 months. 6 months అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పార్లమెంట్లోని ఉభయ సభల్లో ఆమోదించాలి. ఓకే, బిఫోర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ 6 months ఓన్లీ ఇట్ షుడ్ బి అప్రూవ్డ్ అగైన్ బై పార్లమెంట్. ఆఫ్టర్ విచ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ అనదర్ 6 months. సో 1 year పూర్తయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year when a state was under president's rule, if president's rule is to be extended beyond, okay, 2 other conditions should be available అని 44th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చెప్తుందన్నమాట. ఏంటి ఆ 2 conditions? ఒకటి, ఎలక్షన్ కమిషన్ షుడ్ సర్టిఫై దట్ ఓవింగ్ టు ద కండిషన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఎలక్షన్స్ కెనాట్ బి కండక్టెడ్. రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశం లేదని ఎన్నికల కమిషన్ ధృవీకరించాలి. ఒకటి. సెకండ్, భారతదేశంలో ఎక్కడైనా మొత్తం దేశంలోనైనా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అమల్లో ఉండాలి. ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే
ఒక స్టేట్లో ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ బియాండ్ 1 year. అండ్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఇట్ కెనాట్ ఎక్స్టెండ్ బియాండ్ 3 years. 1 year కంటే ఎక్కువ పొడిగించాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఈ 2 ఇతర కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పొడిగించవచ్చు అన్న నిబంధన 44th Amendment Act ద్వారా ఇన్కార్పొరేట్ చేశారన్నమాట, ప్రవేశపెట్టారు. ఓకే, అర్థమైందండి? ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. The 44th Amendment Act. The 44th Amendment Act had made a change. 44th Amendment Act had made a change to the continuance of President's rule. To the continuance of President's rule. It provided that to continuance of President's rule, it provided that if President's rule in a state is to be extended, beyond 1 year, two other conditions have to be satisfied. If President's rule is to be extended in a state beyond 1 year, 2 other conditions have to be satisfied. 1, Election Commission should certify that due to the conditions in the state, elections cannot be conducted. 2, due to the conditions in the state, elections cannot be conducted. Two, national emergency should be in force. Either for the entire country or any part. Okay, so ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ బియాండ్ 1 year, అండ్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఇట్ కెనాట్ బి మోర్ దాన్ ఫర్ 3 years. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్సర్టెడ్ త్రూ ద 44th Amendment Act. సో మీకు ఎగ్జామినేషన్లో 44వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగింపుకు సంబంధించి చేసిన మార్పు ఏంటి అంటే ఇది మార్పు అండి. 1 year కంటే ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలి అంటే 2 other conditions, 2 కండిషన్స్ ఉండాలి. 2 conditions, both the conditions should be present. ఓకే, అప్పుడు మాత్రమే పొడిగించవచ్చు. 1 or 2 కాదు, 1 and 2, both the conditions should be satisfied. ఓకే, తెలుగు రాసుకోండి. 44వ రాజ్యాంగ సవరణ రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగింపుపై ఒక మార్పును చేసినది. 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగాలంటే 2 ఇతర పరిస్థితులు కూడా ఉండవలెనని పేర్కొంటున్నది. 1,
ఒకటి, రాష్ట్రంలోని పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అవకాశం లేదని ఎన్నికల సంఘం ధృవీకరించవలెను. 2, సెకండ్, భారతదేశంలోని ఏ ప్రాంతంలోనైనా మొత్తం దేశంలోనైనా జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి విధించబడి ఉండవలెను. ఓకే, so this is about the continuance of president's rule in a state. Okay, now you know when president's rule can be imposed, and the constitutional provisions are related to the imposition and continuance of president's rule, the consequences of the imposition of president's rule in a state. What happens? You know, the country becomes a unitary form of government. Center becomes very, very powerful. Okay, all the powers that belong to the state are completely stripped off. Okay, states will now become just tools in the hands of the central government. Okay, నార్మల్గా ఈ అధికారాన్ని ఎందుకు ఇచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి? కాన్స్టిట్యూషన్. స్టేట్లో ఏదైనా ఒక రాజ్యాంగేతర కార్యకలాపాలు జరుగుతుంటే, రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించే విధంగా ఆ స్టేట్ పరిపాలన కొనసాగుతుంటాయి, స్టేట్స్ని చక్కబెట్టడం కోసం, రాజ్యాంగబద్ధమైన పరిపాలన మళ్ళీ రాష్ట్రంలో స్థాపించడం కోసం ఈ అధికారం కేంద్రానికి కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ ఇచ్చారు కదా, అంతే కదా, టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నెన్స్ ఇస్ క్యారీడ్ ఆన్ ఇన్ ఏ స్టేట్, రైట్? బట్ యు నో వాట్ హ్యాపెండ్ was this power which was given to the center by the constitution was being misused again and again. Okay, చాలా సందర్భాలలో రాష్ట్రాలని చక్కబెట్టడం కోసం ఇచ్చినటువంటి అధికారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలలో అపోజిషన్ పార్టీ రూల్ని పడగొట్టేందుకు యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టిందనమాట. ఓకే, దట్స్ వై అంబేద్కర్ సెడ్ దట్ దిస్ ఆర్టికల్ షుడ్ బి యూజ్డ్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నాట్ వన్స్, నాట్ ట్వైస్, about 100 times the power was misused by the center. Okay, మొట్టమొదటిసారిగా సెంటర్లో ఒక నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పవర్లోకి వచ్చింది. ఎప్పుడండి? 1977. ఓకే, జనతా గవర్నమెంట్ కేమ్ టు పవర్ ఇన్ 1977, isn't it? మొట్టమొదటిసారిగా సెంటర్లో ఒక నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత యు నో వాట్ ద గవర్నమెంట్ డిడ్? In 9 states which were under Congress rule, the central government dismissed the state governments by imposing president's rule. 9 statesలో with one stroke of pen 9 రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్రపతి పాలన విధిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని బర్తరఫ్ చేసిందనమాట సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎందుకు? సెంటర్లో కాంగ్రెస్ ఎలక్షన్స్ ఓడిపోయింది కాబట్టి స్టేట్స్లో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు కొనసాగే నైతిక హక్కు లేదని ప్రకటించి స్టేట్స్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్స్ని డిస్మిస్ చేసింది. ఇప్పుడు సెంటర్లో బీజేపీ ఉంది, స్టేట్లో టీఆర్ఎస్ ఉండకూడదా? ఉండొచ్చు కదా. పొద్దునుంచి సాయంకాలం దాకా కేసీఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని తిట్టొచ్చు కూడా కదా. అసమర్థ ప్రభుత్వం, చేతగాని ప్రభుత్వం, సరైన స్కెచ్ లేదు కాబట్టి దేశం ఇట్లా ఉంది, వేస్ట్ గవర్నమెంట్ అని తిడుతూ ఉండొచ్చు కదా పొద్దున్న సాయంకాలం దాకా. ఓకే, అయినా కూడా సెంటర్ ఏం చేయడానికి వీల్లేదు కదా, అదన్నట్టు. అపోజిషన్ పార్టీస్ ఉండొచ్చు కదా స్టేట్స్లో. కానీ ఇక్కడ 1977లో ఫస్ట్ టైం జనతా గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 9 స్టేట్స్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్స్ని డిస్మిస్ చేస్తూ ఒక ఆర్డర్ని ఇష్యూ చేసింది అనమాట. అండ్ ఇన్ 9 స్టేట్స్ సింగులర్లీ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ వాస్ ఇంపోజ్డ్. మిస్యూజ్ కదా. 1980 ఇందిరాగాంధీ కేమ్ టు పవర్ ఎట్ సెంటర్. ఇందిరాగాంధీ అధికారంలోకి రాగానే 9 రాష్ట్రాలలో ఎక్కడెక్కడైతే నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయో విత్ సింగిల్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ పెన్ షీ డిస్మిస్ ద గవర్నమెంట్స్ అండ్ షీ డిక్లేర్డ్ ప్రెసిడెంట్స్. ఈసారి మరి మేము అధికారంలోకి వచ్చాం కదా, సెంట్రల్లో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చింది కదా, ఎక్కడెక్కడ స్టేట్స్లో నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా డిస్మిస్ చేస్తామని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తుంది. యూనో, ఫుట్బాల్ ఆడుకోవడమే కదా కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్, ఇజంట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ వై అంబేద్కర్ సెడ్ దట్ దిస్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్వోక్డ్. ఇట్ షుడ్ రిమైన్ ఏ
dead letter in the Indian Constitution. So many times this was being misused. చిన్న చిన్న కారణాలు చూపించి రకరకాల కారణాలు చూపించి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేసేందుకు ఈ ఆర్టికల్ వినియోగించడం మొదలుపెట్టింది అనమాట. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ protecting the constitution and constitutional governance, this article was being misused for political purposes by the center. Okay? The first state in India which came under the president's rule was Punjab. Apatlo it was called as PEPSU, Patiala and East Punjab States Union. Okay? In that state for the first time in 1950, president's rule was imposed. Please take down. The first state which came under president's rule in India was PEPSU, Punjab and East Patiala States Union. PEPSU, all capital letters and PEPSU, Punjab and East Patiala States Union. Patiala, adoka Punjab and East Patiala States Union, PEPSU. Bracket lo Punjab and raskondi sir, adeni ideni vachu, edeni vachu meeku examination lo. Okay? Okay. Also, please remember, it was only in Punjab that president's rule continued for more than 3 years. Actually, 3 years కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు కదా. So, constitution amend చేసి one time measure గా Punjab లో for more than 3 years president's rule ని impose చేశారన్నమాట. Okay, please take down Punjab. Punjab was the only state where president's rule continued for more than 3 years. Give me a second.